Salomé ***** Salomé by Oscar Wilde Methuen and Co. Limited. 36 Essex Street, W.C. London, 5th F. Cap. 8vo edition. Preface. Composed in 1891 in the French language, Salomé was not written for Madame Sarah Bernhardt, but was accepted by her for production at the Palace Theatre, London, in 1892, when a license was refused by the censor. The play was first performed by the Théâtre de l'Oeuvre, Paris, in 1896. Private performances have been given in England by the New Stage Club in 1905, and by the Literary Theatre Club in 1906. The opera of Dr. Richard Strauss was first produced in Dresden in 1905. An incomplete text is used for the score. The dramatic and literary rights are protected in every language. The original and complete French dramatic version, here reprinted, is the literary and dramatic property of Robert Ross. The German dramatic rights are vested with Herr Ludwig Bloch. The operatic rights for every country are the property of Dr. Richard Strauss. The right of English translation is the property of Mr. John Lane. Exclusive of the operatic version, the play is constantly performed in 11 different languages. First published Paris, Librairie de l'Art Indépendante. London, Elkin Matthews and John Lane. 1893. First issued by Methuen and Company, limited editions on handmade paper and Japanese vellum, February 1908. First F. Cap. 8vo edition November 1909. Second F. Cap. 8vo edition October 1910. Third F. Cap. 8vo edition December 1911. Fourth F. Cap. 8vo edition May 1915. First F. Cap. 8vo edition 1917. A mon ami Pierre Louis Persons Herod Antipas, Tétrarque de Judée Canaan, le prophète le jeune Syrien, capitaine de la garde Tigellin, UN jeune Romain UN Cappadocian UN Nubian premier soldat second soldat le page de Herodias des Juifs, des Nazarenes, etc. UN esclave Naaman, le Bureau Herodias, femme du tétrarque Salomé, fille de Herodias. Les esclaves de Salomé scene, un grande terrasse dans le palais de Hérode donnant sur la salle de festin. Des soldats sont accoudés sur le balcon. Adroit il y a un énorme escalier. À gauche, au fond, un ancien citron entouré d'un mur de bronze vert. Clair de lune dot. Le jeune Syrien. Comme la princesse Salomé est belle ce soir. Le page de Herodias. Regardez la lune. La lune elle est étrange. On dirait une femme qui sort d'un tombeau. Elle ressemble à une femme morte. On dirait question elle cherche des morts. Le jeune Syrien. Elle est étrange. Elle ressemble à une petite princesse qui porte un voile jaune, et des pieds d'argent. Elle ressemble à une princesse qui a des pieds comme des petites colommes blanches. On dirait question elle danse. Le page de Herodias. Elle est comme une femme morte. Elle vit lentement.
Brut dans la salle de festin dot. Premier soldat. Qu'il vacam. Qui sunt ses bets fauves qui hurlent. Second soldat. Les juifs. Ils sont tous ainsi. C'est sur la religion question ils discutent. Premier soldat. Pourquoi discutent-ils sur la religion? Second soldat. Gene sais pas. Ils le font tous. Ainsi les pharisiens affirment question il y des anges, et les sadducéens dissent que les anges n'existent pas. Premier soldat. Je trouve que c'est ridicule de discuter sur de telles choses. Le jeune Syrien. Comme la princesse Salomé est belle ce soir. Le page de Herodias. Vous la regardez tous. Vous la regardez trop. Il ne faut pas regarder les gens de cette façon. Il peut arriver un malheur. Le jeune Syrien. Elle est belle ce soir. Premier soldat. Le tétrarque elle est sombre. Second soldat. Oui, elle est sombre. Premier soldat. Il regarde quelque chose. Second soldat. Il regarde quelque un. Premier soldat. Qui regarde-t-il? Second soldat. Je sais pas. Le jeune Syrien. Comme la princesse est pale. Jamais elle arrive si pale. Elle ressemble au reflet d'une rose blanche dans un miroir d'argent. Le page de Herodias. Il ne faut pas la regarder. Vous la regardez trop. Premier soldat. Herodias averse à boire au tétrarque. Le Cappadocian. C'est la reine Herodias, celle-là qui portait la mitoyen semée de perles et qui a les cheveux poudrés de bleu. Premier soldat. Oui, c'est Herodias. C'est la femme du tétrarque. Second soldat. Le tétrarque aime beaucoup la viande. Il possède des vins de trois espèces. Un qui vient de l'île de Samothrace, qui est pourpre comme le manteau de César. Le Cappadocian. Je n'aurai jamais vu César. Second soldat. Un autre qui vient de la ville de Chypre, qui est jaune comme de l'eau. Le Cappadocian. J'aime beaucoup l'eau. Second soldat. Et le troisième qui est un vin sicilien. Ce vin là est rouge comme le sang. Le Nubian. Les dieux de mon pays aiment beaucoup le sang. Deux fois par an nous los sacrifions des jeunes hommes et des vierges, 50 jeunes hommes et 100 vierges. Mais il semble que nous ne le donnons jamais assez, car ils sont tous décenves nous. Le Cappadocian. Dans mon pays il n'y a pas de Dieu à présent, les Romains les ont chassés. Il y en a qui descendent question ils se sont réfugiés dans les montagnes, mais je ne le crois pas. Moi,
Jre pas trois nuits sur les montagnes les cherchant partout. Gene les ari pas trouves. Enfin, je les ari appels par los noms utils en ont pas paru. Je pense question ils sont morts. Premier soldat. Les juifs s'adorant du question on ne peut pas voir. Le Cappadocian. Je ne peux pas comprendre cela. Premier soldat. Enfin, ils ne croient question auxiliary choses question on ne peut pas voir. Le Cappadocian. Cela me semble absolument ridicule. La voix canon. Après moi viendra un autre encore plus puissant que moi. Je ne suis pas digne même de délier la corroie de ses sandals. Quand il viendra la terre déserte et s'y réjouira. Elle fleurira comme le lys. Les yeux des aveugles verront le jour, et les oreilles des sourds seront ouvertes. Le nouveau ennemi mettra sa main sur le nid des dragons, it mènera les lions par los criniers. Second soldat. Fates la terre. Il dit toutes des choses absurdes. Premier soldat. Mais non. C'est un saint homme. Il est tous aussi. Chic je lui donne manger. Il me remercie tous. Le Cappadocian. Qui est ce? Premier soldat. C'est un prophète. Le Cappadocian. Quel est son nom? Premier soldat. Iocanon. Le Cappadocian. D'où vient-il? Premier soldat. Du désert, où il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Il était vêtu de poil de chameau, et autour de ses reins il portait une ceinture de cuir. Son aspect était très farouche. Un grande fowl le suivait. Il avait même de disciples. Le Cappadocian. De quoi parle-t-il? Premier soldat. Nous ne savons jamais. Quelquefois il dit des choses épouvantables, mais il est impossible de le comprendre. Le Cappadocian. Puis-on le voir? Premier soldat. Non. Le tétrarque ne le permet pas. Le jeune Syrien. La princesse cache son visage derrière son éventail. Ses petites mains blanches s'agitent comme des colombes qui s'envolent vers los colombiers. Elles ressemblent à des papillons blancs. Elles sont tout à fait comme des papillons blancs. Le page de Herodias. Mais question est que cela vous fait. Pourquoi la regarder? Il ne faut pas la regarder. Il peut arriver un malheur. Le Cappadocian, montrant la citerne, quella étrange prison. Second soldat. C'est un ancien citerne. Le Cappadocian. Un ancien citerne. Cela doit être malsain. Second soldat. Mais non. Par exemple, le frère du tétrarque, son frère aîné, le premier mari de la reine Herodias, est infirme la dépendant deux ans.
Il n'est pas mort. A la fin il a fola ou eletrongola. Le Cappadocian. Eletrongola. Kia os facila. Second soldat, montrant le bureau, un grand nègre, saluez la, Norman. Le Cappadocian. Il n'est pas pur. Second soldat. Mais non. Le tétrarque lui envoie la bague. Le Cappadocian. Quella bague. Second soldat. La bague de la mort. Ainsi, il n'est pas pur. Le Cappadocian. Cependant, c'est terrible d'étrangler un roi. Premier soldat. Pourquoi? Les rois en question un coup, comme les autres hommes. Le Cappadocian. Il me semble que c'est terrible. Le jeune Syrien. Mais la princesse s'élève. Elle quitte la table. Elle est ingenue. Ah. Elle vient pas ici. Oui, elle vient vous nous. Comme elle est pale. Jamais elle a vu si pale. Le page de Herodias. Ni la regardes pas. J'ai vous prie de ni pas la regarder. Le jeune Syrien. Elle est comme un colombe qui est égaré. Elle est comme un narcisse agite du vent. Elle ressemble à une fleur d'argent. Enter Salomé. Salomé. Gene restre I pas. Gene po pas resta. Pourquoi le tétrarque me regarde-t-il toujours avec ses yeux de taupe sous ses paupières tremblantes? C'est étrange que le mari de ma mère me regarde comme cela. Gene sais pas si que cela veut dire. Au fait, si, je le sais. Le jeune Syrien. Vous venez de quitter le festin, princesse. Salomé. Comme elle est frais ici. Enfin, ici on respire. La de dar il wire des juifs de Jérusalem qui est décaillant à cause de los ridicules cérémonies, it des barbares qui boivent tuyas it jettent lo vin sur les dalles, it des grecs de Smyrne avec los yo paints it los usfardes, it los chevaux frises en spirals, it des Egyptians, silencio, subtils. Avec los ongles de jadit los mantillons bruns, it des Romains avec lo brutalite, lo lourde, los gros mots. Ah! QJE déteste les Romains. Si sont des gens communs, ils se donnent des airs de grands seigneurs. Le jeune Syrien. Ne voulez-vous pas vous asseoir, princesse? Le page de Herodias. Pourquoi lui parle? Pourquoi la regarde? Oh! Il va arriver un malheur. Salomé. Que c'est bon de voir la lune. Elle ressemble à une petite pièce de monnaie. On dirait une toute petite fleur d'argent. Elle est froide et chaste, la lune. Je suis sur question elle est voyage. Elle a la beauté d'un voyage. Oui, elle est voyage. Elle n'y est jamais suili. Elle n'y est jamais donné auxiliary homes.
com les autres dices. La voide iocanon. Il est venu, le Seigneur. Il est venu, le fils de l'homme. Les centaures se sont cachés dans les rivières, et les sirens ont quitté les rivières et couchant sous les feuilles dans les forêts. Salomé. Qui écrit cela? Second soldat. C'est le prophète, princesse. Salomé. Ah! Le prophète. Celui dont le tétracopia. Second soldat. Nous ne savons rien de cela, princesse. C'est le prophète iocanon. Le jeune Syrien. Voulez-vous que j'aie commandé votre litière, princesse? Il fait beau dans le jardin. Salomé. Il dit des choses monstrueuses, à propos de ma mère, n'est-ce pas? Second soldat. Nous ne comprenons jamais ces questions il dit, princesse. Salomé. Oui, il dit des choses monstrueuses d'elle. Un esclave. Princesse, le tétrarque vous prie de retourner au festin. Salomé. Je n'y retournerai pas. Le jeune Syrien. Pardon, princesse, mais si vous n'y retournez pas il pourrait arriver un malheur. Salomé. Est-ce un violade, le prophète? Le jeune Syrien. Princesse, il vaudrait mieux retourner. Permettez-moi de vous reconduire. Salomé. Le prophète est un violade. Premier soldat. Non, princesse, c'est un tout jeune homme. Second soldat. On ne le cite pas. Il y en a qui disent que c'est elle. Salomé. Qui est elle? Second soldat. Tes ancien prophète de ce pays, princesse. Un esclave. Quelle réponse dois-je donner au tétrarque de la part de la princesse? La voide iocanon. Any terre jouis point, terre de Palestine, parce que la verge de celui qui te frappe est brisée. Car de la race du serpent il sortira un basilic, et ce qui en naîtra dévorera les oiseaux. Salomé. Quelle étrange voix. Je voudrais bien lui parler. Premier soldat. J'aurais peur que ce soit impossible, princesse. Le tétrarque ne veut pas question on lui parle. Il a même défendu au grand prêtre de lui parler. Salomé. Je veux lui parler. Premier soldat. C'est impossible, princesse. Salomé. Je le veux. Le jeune Syrien. En effet, princesse, il vaudrait mieux retourner au festin. Salomé. Faites sortir le prophète. Premier soldat. Nous innocens pas, princesse. Salomé, est-ce précorn de la citernit y regardant, comme il fait noi la dada. Cela doit être terrible d'être dans un trou si noi. Cela ressemble à un tombe. Auxiliary soldats, vous n'avez pas entendu.
fates le sorteur. Je veux le voir. Second soldat. Je vous prie, princesse, de ne pas nous demander cela. Salomé. Vous me faites attendre. Premier soldat. Princesse, numbers vis vous appartiennent, mais nous ne pouvons pas faire ce que vous nous demandez. Enfin, si n'est pas a nous question il faut vous adresser. Salomé, regardant la jeune Syrienne, à la page de Herodias. Oh! Questionist ce question il va arriver. Je suis sur question il va arriver un malheur. Salomé, est-ce précon du jeune Syrienne, vous faites cela pour moi, n'est-ce pas, narrator. Vous faites cela pour moi. J'aurais tué it douce pour vous. N'est-ce pas que vous faites cela pour moi. Je veux seulement le regarder, cet étrange prophète. On attend parle de lui. J'aurais si souvent entendu le tétrarque parler de lui. Je pense questionner le pire de lui, le tétrarque. Je suis sûr questionner le pire de lui. Ist ce que vous aussi, narrator, ist ce que vous aussi vous en avez peur. Le jeune Syrien. Je n'aurais pas peur de lui, princesse. Je n'aurais peur de personne. Mais le tétrarque a formellement défendu question enlève le couvercle de ces putes. Salomé. Vous faites cela pour moi, narrator, it demain quand je passerai dans ma liture sous la portée des vendeurs d'idoles, je laisserai tomber une petite fleur pour vous, une petite fleur verte. Le jeune Syrien. Princesse, je ne peux pas, je ne peux pas. Salomé. Souriant, vous faites cela pour moi, narrator. Vous savez bien que vous faites cela pour moi. Et demain quand je passerai dans ma liture sur le pont des écouteurs d'idoles je vous regarderai à travers les voiles de mousseline, je vous regarderai, narrator, je vous sourirai. Puita. Regardez-moi, narrator. Regardez-moi. Ah. Vous savez bien que vous allez faire ce que je vous demande. Vous le savez bien, n'est-ce pas? Moi, je sais bien. Le jeune Syrien. Faisant un signe au troisième soldat, fait sortir le prophète. La princesse Salomé vit le voir. Salomé. Ah. Le page de Herodias. Oh. Comme la lune elle est étrange. On dirait la main d'un mort qui cherche et se couvre avec un linceul. Le jeune Syrien. Elle est étrange. On dirait une petite princesse qui a des yeux d'ambre. À travers les nuages de mousseline elle sourit comme une petite princesse. Le prophète sort de la citerne. Salomé le regardait recule dot. I Canaan. O est salué dont la coupe d'abominations est déjà pleine. O est salué qui en robe d'argent mourra devant tout le peuple.
Dites-lui de venir afin question il puisse entendre la voix de celui qui écrit dans les deserts et dans les palais des rois. Salomé. De qui parle-t-il? Le jeune Syrien. On any site jamais, princesse. I au Canaan. Ouest celle qui ayant vu des hommes peints sur la muraille, des images de chaldines traces avec des couleurs, est laissé importer la concupiscence de ses yeux, et envoie des ambassades y enchaldi. Salomé. C'est de ma question il parle. Le jeune Syrien. Mais non, princesse. Salomé. C'est de ma I au Canaan. Ouest celle qui est abandonnée auxiliary capitaines des Assyriens, qui ont des bordures sur les reins, et sur la tête des tiares de différentes couleurs. Ouest celle qui est abandonnée auxiliary jeunes hommes d'Égypte qui sont vêtus de linet de hyacinthe, et portent des boucliers d'or et des casques d'argent, et qui ont de grands corps. Dites-lui de se livre de la couche de son impudicite, de sa couche incestueuse, afin question elle puisse entendre les paroles de celui qui prépare la voie du Seigneur, afin question elle se repente de ses péchés. Quoique elle ne se repentera jamais, mais restera dans ses abominations, dites-lui de venir, car le Seigneur a son fléau dans la main. Salomé. Mais il est terrible, il est terrible. Le jeune Syrien. Ne restez pas ici, princesse, je vous en prie. Salomé. Si sont les yeux surtout qui sont terribles. On dirait des tresnois laissés par des flambeaux sur une tapisserie de Tyr. On dirait des cavernes noires où demeurent des dragons, des cavernes noires d'Égypte où les dragons trouvent l'asile. On dirait des lacs noirs troubles par des lions fantastiques. Pensez-vous question il parlera encore? Le jeune Syrien. Ne restez pas ici, princesse. Je vous prie de ne pas rester ici. Salomé. Comme il est maigre. Il ressemble à une mince image de voix. On dirait une image d'argent. Je suis sûr question il est chaste, autant que la lune. Il ressemble à un rang d'argent. Sacerdotes Freud, comme de l'Ivoire. Je veux le regarder de près. Le jeune Syrien. Non, non, princesse. Salomé. Il faut que je le regarde de près. Le jeune Syrien. Princesse. Princesse. I au Canaan. Qui est cette femme qui me regarde? Je ne veux pas question elle me regarde. Pourquoi me regarde-t-elle avec ses yeux d'or sous ses paupières d'or? Je ne sais pas qui c'est. Je ne veux pas le savoir. Dites-lui de sen Allah. Si n'est pas à elle que je veux parler. Salomé. Je suis Salomé, fille de Herodias, princesse de Judée. I au Canaan. Aria. Fille de Babylone.
Enapreches pas de l'lu du Seigneur. Ta mire rempli la terre du vin de ses iniquites, it le cri de ses peches is derive auxiliary orales de Dieu. Salomé. Parle encore, Iocanon. Ta voix émineva. Le jeune Syrienne. Princesse. 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 Salomé. Mais parle encore. Parle encore, Iocanon, it dis moice question il faut que je fasse. Iocanon. Nem preches pas, fil de Sodome, mais couvres votre visage avec un voile, it mettes des cendres sur votre tête, it allez dans le désert chercher le fils de l'homme. Salomé. Qui est ce, le fils de l'homme? Est-il aussi beau que toi, Iocanon? Iocanon. Arrière. Arrière. J'entends dans le palais le battement des ailes de l'ange de la mort. Le jeune Syrienne. Princesse, je vous supplie de rentrer. Iocanon. Ange du Seigneur Dieu, que fais-tu ici avec ton glaive? Qui cherches tu dans cet immonde palais? Le je de celui qui mourra en robe d'argent n'est pas venu. Salomé. Iocanon. Iocanon. Qui parle? Salomé. Iocanon. Je suis amoureuse de ton corps. Ton corps est blanc comme le lys d'un prix que le faucheur n'a jamais fauché. Ton corps est blanc comme les neiges qui couchent sur les montagnes, comme les neiges qui couchent sur les montagnes de Judée, it descendant dans les vales. Les roses du jardin de la reine d'Arabie ne sont pas aussi blanches que ton corps. Ni les roses du jardin de la reine d'Arabie, ni les pieds de l'aurore qui trépignent sur les feuilles, ni le sein de la lune quand elle couche sur le sein de la mer. Il n'y au monde d'aussi blanc que ton corps dot, laisse-moi toucher ton corps. Iocanon. Arrière, fil de Babylone. C'est par la femme que le mal est entré dans le monde. Ne parles pas. Je ne veux pas t'écouter. Je n'écoute que les paroles du Seigneur Dieu. Salomé. Ton corps est hideeux. Il est comme le corps d'un lépreux. Il est comme un mur de plateau où les vipères sont passées, comme un mur de plateau où les scorpions ont fait le nid. Il est comme un sépulcre blanchi, it qui est plein de choses dégoûtantes. Il est horrible ton corps. C'est de tes cheveux que je suis amoureuse, Iocanon. Tes cheveux ressemblent à des grappes de raisins, et des grappes de raisins noise qui pendent des vins d'Adam dans le pays des Adamites. Tes cheveux sont comme les cèdres du Liban, comme les grands cèdres du Liban qui donnent de l'ombre auxiliary lions et auxiliary voleurs qui violent et cachent pendant la journée. Les longues nuits noires, les nuits où la lune ne monte pas, où les étoiles ont peur, ne sont pas aussi noires.
le silence qui demeure dans les forêts enist pas osinoi. Il ny ren au monde di osinoi que tes chevaux. Les moi touche tes chevaux. I Canaan. Aria, fil de Sodome. Ni me touche pas. Il n'y faut pas profane le temple du Seigneur Dieu. Salomé. Tes chevaux sont horribles. Ils sont couverts de buée de poussière. On dirait encore on des épines question on a placé sur ton front. On dirait un noid de serpents noise qui est tortillant autour de ton cou. J'aime pas tes chevaux. C'est de ta bouche que je suis amarius, I Canaan. Ta bouche est comme un bandit d'écarlate sur un tour de voix. Elle est comme un pomme de grenade coupé par un couteau de voix. Les fleurs de grenade qui fleurissent dans les jardins de Tyr sont plus rouges que les roses, n'y sont pas aussi rouges. Les cris rouges des trompettes qui annoncent l'arrivée des rois, it font peur à l'ennemi n'y sont pas aussi rouges. Ta bouche est plus rouge que les pieds de ceux qui foulant la vie dans les pressoirs. Elle est plus rouge que les pieds des colommes qui demeurent dans les temples et sont nourris par les prêtres. Elle est plus rouge que les pieds de celui qui revient d'un forêt où il a tué un lion et vu des tigres d'ors. Ta bouche est comme un branche de corail que des pêcheurs ont trouvé dans le crépuscule de l'âme et question ils réservent pour les rois. Elle est comme le vermilion que les mobites trouvent dans les mines de mobit que les rois le prennent. Elle est comme l'arc du roi des Perses qui est peint avec du vermilion et qui a des cornes de corail. Il n'y rien au monde d'aussi rouge que ta bouche les moi baisse ta bouche. I Canaan. J'aime. Fil de Babylone. Fil de Sodome. J'aime. Salomé. Je baiserai ta bouche, I Canaan. Je baiserai ta bouche. La jeune Syrienne. Princesse, princesse, toi qui es comme un bouquet de myrrhe, toi qui es la colombe des colombes, n'y regarde pas cet homme, n'y le regarde pas. N'y lui dis pas de telles choses. Je n'y peux pas les souffrir. Princesse, princesse, n'y dis pas de ces choses. Salomé. Je baiserai ta bouche, I Canaan. La jeune Syrienne. Ah. Il est Tuesday et tu mentes Salomé et I Canaan. Le page de Herodias. La jeune Syrienne est Tuesday. Le jeune capitaine est Tuesday. Il est Tuesday, celui qui était mon ami. Je lui avais donné un petit boîte de parfums, et des boucles d'oreilles faites en argent, et maintenant il est Tuesday. Ah! N'est-il pas prédit question un malheur allait arriver? Je l'ai prédit moi même il est arrive. Je savais bien que la lune cherchait une mort, mais je ne savais pas que c'était lui question elle cherchait. Ah!
pourquoi ne pas cache de la lune. Si j'ai élevé cache dans un cavern ne l'aurait pas vu le premier soldat. Princesse, le jeune capitaine vient de s'y tuer. Salomé. Laissez-moi baisser ta bouche, Iocanon. Iocanon. En avez-vous pas peur, fil de Herodias? Ne vous aurais pas dit que j'avais entendu dans le palais le battement des ailes de l'ange de la mort, et l'ange n'est-il pas venu? Salomé. Laissez-moi baisser ta bouche. Iocanon. Fil d'adultère, il envoie question homme qui puisse sauver. C'est celui dont j'ai parlé. Allez le chercher. Il est dans un bateau sur la mer de Galilée, et il parle à ses disciples. Agénérez vous au bord de la mer, et appelez-le par son nom. Quand il viendra vers vous, et il vient vers tous ceux qui l'appellent, prosternez-vous à ses pieds et demandez-lui la remission de vos péchés. Salomé. Laissez-moi baisser ta bouche. Iocanon. Soyez maudite, fil d'un mère incestueuse, soyez maudite. Salomé. Je baiserai ta bouche, Iocanon. Iocanon. Je ne veux pas te regarder. Je ne te regarderai pas. Tu es maudite, Salomé, tu es maudite. Il descend dans la citerne d'Ot. Salomé. Je baiserai ta bouche, Iocanon, je baiserai ta bouche. Le premier soldat. Il faut faire transporter le cadavre ailleurs. Le tétrarque n'aime pas regarder les cadavres, sauf les cadavres de ceux question il accuse lui-même. Le page de Herodias. Il était mon frère, it plus proche question un frère. J'ai lui aurais donné un petit boîte qui contenait des parfums, et un bag d'agate question il portait toujours à la main. Le soir nous promenions au bord de la rivière et parmi les amandiers et il me racontait des choses de son pays. Il parlait toujours tous bas. Le son de sa voix ressemblait au son de la flûte d'un joueur de flûte. Aussi il aimait beaucoup à s'y regarder dans la rivière. J'ai lui aurais fait des reproches pour cela. Second soldat. Vous avez raison, il faut cacher le cadavre. Il ne faut pas que le tétrarque le voie. Premier soldat. Le tétrarque ne viendra pas ici. Il ne vient jamais sur la terrasse. Il est trop pur du profit. Entrée de Herodias et de tout la cour d'Ot. Herod. O est Salomé. O est la princesse. Pourquoi n'est-elle pas retournée au festin comme je le lui avais commandé? Ah! La voilà. Herodias. Il ne faut pas la regarder. Vous la regardez toujours. Herod. La lune elle est étrange ce soir. N'est-ce pas que la lune elle est étrange? On dirait une femme hystérique qui va cherchant des amants partout. Elle est nue aussi.
Elist tout new. Les nuages cherchant et la vetter, mais lne view pas. El chancel et travers les nuages comme un famiver. Je suis sur question el church desaments. Enist ce pas question el chancel comme un famiver. El ressemble à un femme hystérique, enist ce pas. Herodias. Non. La lune ressemble à la lune, c'est out. Rentrons vous en avez rien faire ici. Herod. Je restrai. Manus, metes des tapis là. Allumes des flambeaux. Apportez les tables de voix, et les tables de jaspe. L'rici est délicieux. Je boirai encore du vin avec mes hôtes. Auxiliary ambassades de Caesar il faut faire tout honneur. Herodias. Ce n'est pas à cause deux que vous restez. Herod. Oi, est délicieux. Viens, Herodias, numbers hots nous attendant. Ah. J'arriglis. J'arriglis dans le sang. C'est d'un mauvais presage. C'est d'un mauvais presage. Pourquoi y-a-t-il du sang ici? It ce cadavre. Que fait ici cadavre? Pensez-vous que je sois comme le roi d'Égypte qui n'est donne jamais un festin sans montrer un cadavre à ses hôtes? Enfin, qui est ce? Je ne veux pas le regarder. Premier soldat. C'est notre capitaine, Seigneur. C'est le jeune Syrien que vous avez fait capitaine il y a 3 jours seulement. Herod. Je n'ai donné aucun ordre de la tuer. Second soldat. Il est Tuesday lui-même, Seigneur. Herod. Pourquoi? Je l'ai fait capitaine. Second soldat. Nous ne savons pas, Seigneur. Mais il est Tuesday lui-même. Herod. Cela me semble étrange. Je pensais question il n'y avait que les philosophes romains qui citoyent. N'est-ce pas, Tigellin, que les philosophes à Rome citoyent? Tigellin. Il y en a qui citoyent, Seigneur. Ce sont les stoïciens. Ce sont de gens très grossiers. Enfin, ce sont des gens très ridicules. Moi, je les trouve très ridicules. Herod. Moi aussi. C'est ridicule de se tuer. Tigellin. On rit beaucoup deux à Rome. L'empereur fait un poème satirique contre deux. On le recite partout. Herod. Ah. Il a fait un poème satirique contre deux. Caesar est merveilleux. Il peut tout faire. C'est étrange question il est soit Tuesday, le jeune Syrien. Je le regrette. Oui, je le regrette beaucoup. Car il était beau. Il était même très beau. Il avait des yeux très langoureux. Je me rappelle que je l'ai vu regardant Salomé d'un facon langoureux.
en effete, jre trouve question il elevate un peu trop regardé. Herodias. Il y en a des auteurs qui la regardent trop. Herod. Son périoritate roi. Jelri shasta son royaume. It de sa mère qui était reine vous avez fait un esclave, Herodias. Ainsi, il était ici comme un hurt. Si était à cause de cela que j'ai élevé fait capitaine. J'ai regret question il soit mort. Enfin, pourquoi avez-vous laissé le cadavre ici? Il faut l'emporter ailleurs. Je ne veux pas le voir. Importez-le. On importe le cadavre dot. Il fait froid ici. Il y a du vent ici. N'est-ce pas question il y a du vent? Herodias. Mais non. Il n'y a pas de vent. Herod. Mais si, il y a du vent. It j'entends dans l'air quelque chose comme un battement d'ailes, comme un battement d'ailes gigantesques. Ne l'entendez-vous pas? Herodias. J'entends rien. Herod. Ne l'entends plus moi-même. Mais j'ai entendu. C'était le vent sans doute. C'est pas. Mais non, j'ai l'entends encore. Ne l'entendez-vous pas? C'est tout à fait comme un battement d'ailes. Herodias. Je vous dis question il n'y rien. Vous êtes malade. Rentrons Herod. Je ne suis pas malade. C'est votre fille qui est malade. Elle est malade, votre fille. Jamais elle arrive si pale. Herodias. Je vous arrête de ne pas la regarder. Herod. Verset du vin. On apporte du vin dot. Salomé, venez boire un peu de vin avec moi. Jre un vin ici qui est exquis. C'est César lui-même qui me l'a envoyé. Trempez la dedans vos petites lèvres rouges et ensuite je viderai à la coupe. Salomé. Je n'aurai pas soif, tétrarque. Herod. Vous entendez comme elle me répond, votre fille. Herodias. Je trouve question elle a bien raison. Pourquoi la regardez-vous toujours? Herod. Apportez des fruits. On apporte des fruits dot. Salomé, venez manger du fruit avec moi. J'aime beaucoup voir dans un fruit la morsure de tes petites dents. Mordez un tout petit morceau de ce fruit, et ensuite je mangerai ce qui reste. Salomé. Je n'aurai pas faim, tétrarque. Herod, et Herodias, voilà comme vous l'avez élevé, votre fille. Herodias. Ma fille et moi, nous descendons d'une race royale. Quant à toi, ton grand père gardait des chameaux. Aussi, c'était un voleur. Herod. Tu mens. Herodias.
Tu sais bien que c'est la vérité. Heard. Salomé, viens t'assis auprès de moi. Je te donnerai le trône de ta mère. Salomé. Je ne suis pas fatigué, tétrarque. Herodias. Vous voyez bien ce question elle pense de vous. Herod. Apportes. Questionist ceq jevo. Je sais pas. Ah. Ah. Jemen souviens. La voix d'Iocanon. Voici le temps. Ceq jre preditis arrive, dit le Seigneur Dieu. Voici le je dont j'avais parlé. Herodias. Fates la terre. Je ne veux pas entendre sa voix. Cet homme vomit tous des injures contre moi. Herod. Il en rendit contre vous. Aussi, c'est tes grand prophet. Herodias. Je ne crois pas auxiliary prophets. Ist ce question homme pu dire ce qui doit arriver. Personne ne le sait. Aussi, il m'insulte tous. Mais je pense que vous avez peur de lui. Enfin, je sais bien que vous avez peur de lui. Herod. Je n'aurai pas peur de lui. Je n'aurai peur de personne. Herodias. Si, vous avez peur de lui. Si vous n'avez pas peur de lui, pourquoi ne pas le livre auxiliary jufs qui depuis 6 mois vous le demandent? Un juf. En effet, Seigneur, il serait mieux de nous le livre. Herod. Assez sur ce point. Je vous aurai déjà donné ma réponse. Je ne veux pas vous le livre. C'est un homme qui a vu Dieu. Un juf. Cela, c'est impossible. Personne n'a vu Dieu depuis le prophète Élie. Lui c'est le dernier qui a vu Dieu. En ce temps-ci, Dieu ne se monte pas. Il se cache. Et par conséquent il y a de grands malheurs dans le pays. Un autre juf. Enfin, on ne sait pas si le prophète Élie a réellement vu Dieu. Si était plus tard à l'ombre de Dieu question il a vu. Un troisième juf. Dieu ne se cache jamais. Il se montre toujours dans toutes choses. Dieu est dans le mal comme dans le bien. Un quatrième juf. Il ne faut pas dire cela. C'est une idée dangereuse. C'est une idée qui vient des écoles d'Alexandrie où on enseigne la philosophie grecque. Et les Grecs sont des gentils. Ils ne sont pas même circoncis. Un cinquième juf. On ne peut pas savoir comment Dieu agit, ses voies sont mystérieuses. Puisque ceq nous appellons le mal est le bien, et ceq nous appellons le bien est le mal. On ne peut rien savoir. Le nécessaire c'est de se soumettre tout. Dieu est fort. Il brise au même temps les farables et les forts.
Il n'a aucun suicide a person. Le premier jouf. C'est vrai cela. Dieu est terrible. Il brise les farables et les forts comme on brise le ble dans un mortier. Mais cet homme n'a jamais vu Dieu. Personne n'a vu Dieu depuis le prophète Élie. Herodias. Fates les terres. Ils emignuent Herod. Mais j'ai entendu dire questionner aucun lui mist votre prophète Élie. Un jouf. Cela n'est plus. Depuis le temps du prophète Élie il y a plus de 300 ans. Herod. Il y en a qui disent que c'est le prophète Élie. Un Nazarene. Mais, je suis sûr que c'est le prophète Élie. Un jouf. Mais non, ce n'est pas le prophète Élie. Elle voit dire Canaan. Le jour est venu, le jour du Seigneur, et j'ai entendu sur les montagnes les pas de celui qui sera le sauveur du monde. Herod. Questionist ceq cela veut dire. Le sauveur du monde. Tigilin. C'est un titre que prend César. Herod. Mais César ne vient pas en Judée. J'ai recueilli des lettres de Rome. On ne rendit de cela. Enfin, vous, Tigilin, qui avez été Rome pendant el hiver, vous en avez rien entendu dire de cela. Tigilin. En effet, Seigneur, je n'ai pas entendu parler. J'ai expliqué seulement le titre. C'est un des titres de César. Herod. Il ne peut pas venir, César. Il est gauto. On dit question il a des pieds d'éléphant. Aussi il y a des raisons d'état. Celui qui quitte Rome perd Rome. Il ne viendra pas. Mais, enfin, c'est le maître, César. Il viendra s'il veut. Mais je ne pense pas question il vient. Le premier Nazarene. Ce n'est pas de César que le prophète parle, Seigneur. Herod. Pas de César. Le premier Nazarene. Non, Seigneur. Herod. De qui donc est-il parle? Le premier Nazarene. Du Messie qui est venu. Un jouf. Le Messie n'est pas venu. Le premier Nazarene. Il est venu, et il fait des miracles partout. Herodias. Oh. Oh. Les miracles. Je n'ai pas auxiliary miracles. Je n'ai vu trop. Au page dot. Mon éventail. Le premier Nazarene. Cet homme fait de véritables miracles. Ainsi, à l'occasion d'un mariage qui a eu lieu dans une petite ville de Galilée, une ville assez importante, il a changé de l'envin. Des personnes qui étaient là mais l'ont dit. Aussi il a guéri deux lépreux qui étaient assis devant la porte de Capharnaüm, seulement en les touchant. Le second Nazarene. Non,
Cetain deux of Gulls question illegarize cafarnorm. Le premier Nazarene. Non, cetain des lepro. Mais illegarides of Gulls aussi, et on allez-vous sur un montagne parlant avec des anges. Un Sadduceen. Les anges en existent pas. Un Phariseen. Les anges existent, mais je crois pas que cet homme lo ait parle. Le premier Nazarene. Il est vu par un foule de passants parlant avec des anges. Un Sadduceen. Pas avec des anges. Herodias. Comme ils emagacent, ces hommes. Ils sont bêtes. Ils sont tout à fait bêtes. Au page dot. A. Bn, mon éventail. Le page lui donne l'éventail dot. Vous avez l'air de rêver. Il n'y faut pas rêver. Les rêveurs sont des malades. Elle frappe le page avec son éventail dot. Le second Nazarene. Aussi il voit le miracle de la fille de Dieu. Le premier Nazarene. Mais oui, c'est certain cela. On n'y peut pas le nier. Herodias. Ces gens là sont fous. Ils ont trop regardé la lune. Dites-le de s'éter. Herod. Questioniste c'est cela, le miracle de la fille de Dieu. Le premier Nazarene. La fille de Dieu était morte. Il est ressuscité. Herod. Il ressuscite les morts. Le premier Nazarene. Oui, Seigneur. Il ressuscite les morts. Herod. Je veux pas question il fasse cela. Je lui défends de faire cela. Je ne permets pas question on ressuscite les morts. Il faut chercher cet homme et lui dire que je ne lui permets pas de ressusciter les morts. Il est présent, cet homme. Le second Nazarene. Il est partout, Seigneur, mais il est très difficile de le trouver. Le premier Nazarene. On dit question il est en Samarie présent. Un Juif. On voit bien que c'en est le Messie, s'il est en Samarie. C'en est pas auxiliaires samaritains que le Messie viendra. Les samaritains sont maudits. Ils n'apportent jamais d'offrandes au temple. Le second Nazarene. Il quitte la Samarie il voit quelques jours. Moi, je crois questionner en ce moment si il est dans les environs de Jérusalem. Le premier Nazarene. Mais non, il n'est pas là. Je viens justement d'arriver de Jérusalem. On n'a pas entendu parler de lui depuis deux mois. Herod. Enfin, cela n'y fait rien. Mais il faut le trouver et lui dire de ma part que je ne lui permets pas de ressusciter les morts. Change de loenvin, car les lépreux et les aveugles il peut faire tout cela s'il le veut. Je n'arriverai dire contre cela. En effet, je trouve que les lépreux est en bonne action.
Mais gene permets pas question il ressuscite les morts. Ce serait terrible, si les morts reviennent. La voix d'Iocanon. A. L'impudique. La prostituée. A. La fille de Babylone avec ses yeux d'or et ses paupières d'or. Voice ICEQ dit le Seigneur Dieu. Fates venir contre elle en multitude d'hommes. Que le peuple prenne des pierres et la lapide. Herodias. Fates la terre. La voix d'Iocanon. Que les capitaines de guerre percent de los épées, questionils écrasent sous los boucliers. Herodias. Mais, c'est infâme. La voix d'Iocanon. C'est ainsi que j'abolirai les crimes de disses la terre, et que toutes les femmes apprendront à ne pas imiter les abominations de celle-là. Herodias. Vous entendez ce question-il dit contre moi. Vous le laissez insulter votre épouse. Herod. Mais il n'est pas dit votre nom. Herodias. Questionist que cela fait. Vous savez bien que c'est moi question-il cherche à insulter. It je suis votre épouse, n'est-ce pas? Herod. Oi, chere it digne Herodias, vous êtes mon épouse, et vous avez commencé par être l'épouse de mon frère. Herodias. C'est vous qui m'avez arraché de ses bras. Herod. En effet, j'étais le plus fort mais ne parlons pas de cela. Je ne veux pas parler de cela. C'est à cause de cela que le prophète dit des morts d'épouvante. Peut-être à cause de cela va-t-il arriver un malheur. En parlons pas. Noble Herodias, nous oublions nombres convives. Vers moi à boire, ma bien-aimée. Remplissez de vin les grandes coupes d'argent et les grandes coupes de verre. Je vais boire la santé de César. Il y a des Romains ici, il faut boire la santé de César. Tis. César. César. Herod. Vous ne remarquez pas comme votre fils pale. Herodias. Questionist que cela vous fait question el soit pale ou non. Herod. Jamais gene vous si pale. Herodias. Il ne faut pas la regarder. La voix d'Iocanon. Ence la le soleil deviendra noi comme un sac de poil, et la lune deviendra comme du sang, et les étoiles du ciel tomberont sur la terre comme les figues vertes tombent d'une figure, et les rois de la terre seront purs. Herodias. Ah! Ah! Je voudrais bien voir si je dont il parle, ou la lune deviendra comme du sang et ou les étoiles tomberont sur la terre comme des figues vertes. Si prophète parle comme un homme ivre. Mais je ne peux pas souffrir le son de sa voix. Je déteste sa voix. Ordonnez question il est. Herod. Mais non.
Gene comprends pas ce question il dit, mais cela peut être un presage. Herodias. Gene qua pas auxiliary presages. Il parle comme un homiva. Herod. Puita question il estiva du vin de diu. Herodias. Cul vin ist ce, le vin de diu. De quels vins vient il. Dans cul pressoit pu on le trouva. Herod. Il en quit plus Salomé du regard dot. Tigellin, quant tu as it a Rome denieriment, ist ceq l'empereur ta parle au sujet dot. Tigellin. Acul sujet, seigneur. Herod. Acul sujet. Ah. Je vous adresse une question, en ist ce pas. J'oublie ceq je voulais savoir. Herodias. Vous regardez encore ma fille. Il ne faut pas la regarder. Je vous ai déjà dit cela. Herod. Vous en dites que cela. Herodias. Je le redis. Herod. It la restauration du temple dont on attend parle. Ist ce question on va faire quelque chose. On dit, en ist ce pas que le voile du sanctuaire disparu. Herodias. C'est toi qui l'as pris. Tu parles et tortit et travers. Je ne veux pas rester ici. Rentrance. Herod. Salomé, dans a pour moi. Herodias. Je ne veux pas question el dans. Salomé. Je n'ai aucune envie de danser, tétrarque. Herod. Salomé, fille de Herodias, dans a pour moi. Herodias. Laissez-la tranquille. Herod. Je vous ordonne de danser, Salomé. Salomé. Je ne danserai pas, tétrarque. Herodias, riant, voilà comme elle vous habite. Herod. Question ist ceq Salomé fait question elle dans ou non. Cela ne me fait rien. Je suis hero ce soir. Je suis tes hero. Jamais je n'aurai it si hero. Le premier soldat. Il est sombre, le tétrarque. En ist ce pas question il est sombre. Le second soldat. Il est sombre. Herod. Pourquoi ne serais-je pas hero? César, qui est le maître du monde, qui est le maître de tout, m'aime beaucoup. Il vient de m'envoyer des cadeaux de grande valeur. Aussi il m'a promis de citer à Rome le roi de Cappadoce qui est mon ennemi. Puis à Rome il le crucifiera. Il peut faire tout ce question il veut, César. Enfin, il est le maître. Ainsi, vous voyez, j'ai le droit d'être hero. Il envoie rien au monde qui puisse gâter mon plaisir. Elle est voie d'Iocanon. Il sera assis sur son trône. Il sera vêtu de pourpre d'écarlate. Dans sa main il portera un vase d'or plein de ses blasphèmes.
It elangi du seigneur di la frappera. Il sera mange des vos. Herodias. Vous entendez ce question il dit de vous. Il dit que vous serez mange des vos. Herod. Ce n'est pas de moi question il parle. Il n'est dit jamais rien contre moi. C'est du roi de Cappadoce question il parle, du roi de Cappadoce qui est mon ennemi. C'est celui-là qui sera mange des vos. Ce n'est pas moi. Jamais il n'est rien dit contre moi, le prophète, sauf que j'aurais tort de prendre comme épouse la l'épouse de mon frère. Peut-être a-t-il raison. En effet, vous êtes stérile. Herodias. Je suis stérile, moi. Et vous dites cela, vous qui regardez tous ma fille, vous qui avez voulu la faire danser pour votre plaisir. C'est ridicule de dire cela. Moi j'aurais un enfant. Vous en avez jamais eu d'enfant, même d'un de vos esclaves. C'est vous qui êtes stérile, ce n'est pas moi. Herod. Taisez-vous. Je vous dis que vous êtes stérile. Vous n'avez pas d'enfant. Et le prophète dit que notre mariage n'est pas un vrai mariage. Il dit que c'est un mariage incestueux, un mariage qui apportera des malheurs. J'aurais pu question il n'est raison. Je suis sur question il raison. Mais ce n'est pas le moment de parler de ces choses. ENCE moment si je vote hero. Au fait je le suis. Je suis tes hero. Il n'y rien qui me manque. Herodias. Je suis bien content que vous soyez de si belle humeur, ce soir. Ce n'est pas dans vos habitudes. Mais il est tard. Rentrons. Vous n'oubliez pas question au livre du soleil n'alciens de c'est la chasse. Auxiliary ambassades de César il faut faire tout honneur, n'est ce pas. Le second soldat. Comme il est sombre, le tétrarque. Le premier soldat. OUI, il est sombre. Herod. Salomé, Salomé, danse pour moi. Je vous supplie de danser pour moi. Ce soir je suis triste. OUI, je suis très triste ce soir. Quand je suis enter ici, j'aurais glissé dans le sang. Ce qui est d'un mauvais présage, et j'aurais entendu, je suis sûr que j'aurais entendu un battement d'ailes dans l'air, un battement d'ailes gigantesques. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Je suis triste ce soir. Ainsi danser pour moi. Danser pour moi, Salomé, je vous supplie. Si vous dansez pour moi vous pourriez me demander tout ce que vous voudrez et je vous le donnerai. OUI, dansez pour moi, Salomé, et je vous donnerai tout ce que vous me demanderez, fut ce la moitié de mon royaume. Salomé, si levant,
Vous me donnerez tout ce que je demanderai, Tetrarch. Herodias. Ne dansez pas, ma fille. Herod. Tout, fut ce l'envoi de mon royaume. Salomé. Vous le jouez, Tetrarch. Herod. Je le jure, Salomé. Herodias. Ma fille, ne dansez pas. Salomé. Sur quoi jouez-vous, Tetrarch? Herod. Sur ma vie, sur ma couronne, sur mes dieux. Tout ce que vous voudrez je vous le donnerai, fut ce l'envoi de mon royaume, si vous dansez pour moi. Oh! Salomé, Salomé, dansez pour moi. Salomé. Vous avez juré, Tetrarch. Herod. J'ai juré, Salomé. Salomé. Tout ce que je vous demanderai, fut ce l'envoi de votre royaume. Herodias. Ne dansez pas, ma fille. Herod. Fut ce l'envoi de mon royaume. Comme reine, tu seras belle, Salomé, et s'il te plaisait de demander l'envoi de mon royaume. N'est-ce pas question elle serait belle comme reine? Ah! Il fait Freud ici. Il y inventes Freud, et j'entends pourquoi ce que j'entends dans les battements d'ailes. Oh! On dirait question il y oichio, grand oichio noi, qui plane sur la terrasse. Pourquoi ce que je ne peux pas le voir, cet oichio? Le battement de ses ailes est terrible. Le vent qui vient de ses ailes est terrible. C'est un vent Freud. Mais non, il ne fait pas Freud du tout. Au contraire, il fait chaud. Il fait trop chaud. J'étouffe. Versez-moi sur les mains. Donnez-moi de la neige mange. Dégrafez mon mantio. Vite, vite, dégrafez mon mantio. Non. Laissez-le. C'est ma couronne qui me fait mal, ma couronne de roses. On dirait que ces fleurs sont faites de feu. Elles ont brûlé mon front. Il arrache de sa tête la couronne, it la jette sur la table d'hôte. Ah! Enfin, je respire. Comme ils sont rouges ses pétales. On dirait des taches de sang sur la nappe. Cela ne fait rien. Il ne faut pas trouver des symboles dans chaque chose question en voit. Cela rend la vie impossible. Il serait mieux de dire que les taches de sang sont aussi belles que les pétales de roses. Il serait beaucoup mieux de dire cela. Mais ne parlons pas de cela. Maintenant je suis hero. Je suis tes hero. J'ai le droit d'être hero, n'est-ce pas? Votre fille va danser pour moi. N'est-ce pas que vous allez danser pour moi, Salomé? Vous avez promis de danser pour moi. Herodias. Je ne veux pas question elle danse. Salomé.
Je danser I pour vous, Tetrarch. Heard. Vous entendez ceq dit votre fil. Elle va danser pour moi. Vous avez bien raison, Salomé, de danser pour moi. It, après que vous aurez dans et n'oubliez pas de me demander tout ceq vous vaudrez. Tout ceq vous vaudrez je vous le donnerai, fut ce la moitié de mon royaume. J'irai, n'est ce pas. Salomé. Vous avez juré, Tetrarch. Heard. It je me manque ma parole. Je ne suis pas de ceux qui manquent la parole. Je ne sais pas mentir. Je suis l'esclave de ma parole, et ma parole c'est la parole d'un roi. Le roi de Cappadoce mentuyas, mais ce n'est pas un vrai roi. C'est un lâche. Aussi il me doit de l'argent question il ne veut pas payer. Il m'insulte mes ambassades. Il a dit des choses très blessantes. Mais César le crucifiera quand il viendra à Rome. Je suis sûr que César le crucifiera. Sinon il mourra mange des vers. Le prophète l'a prédit. ABN. Salomé, question attendez-vous? Salomé. J'attends que mes esclaves m'apportent des parfums et les septembre voiles et m'ôtent mes sandals. Les esclaves apportent des parfums et les septembre voiles et ôtent les sandals de Salomé. Heard. Ah. Vous allez dans a pides news. C'est bien. C'est bien. Vos petits pides seront comme des colombes blanches. Ils ressembleront à des petites fleurs blanches qui dansent sur un arbre. Ah. Non. Elle va danser dans le sang. Il y a du sang par terre. Je ne veux pas question elle dans le sang. Ce serait d'un mauvais presage. Herodias. Questionist ceq cela vous fait question elle dans le sang. Vous avez bien marché dedans, vous. Heard. Questionist ceq cela me fait. Ah. Regardez la lune. Elle est devenue rouge. Elle est devenue rouge comme du sang. Ah. Le prophète l'a bien prédit. Il a prédit que la lune deviendrait rouge comme du sang. N'est ce pas question il a prédit cela. Vous l'avez entendu. La lune est devenue rouge comme du sang. Ne le voyez-vous pas? Herodias. Je le vois bien, et les étoiles tombent comme des figues vertes, n'est ce pas? Et le soleil devient noir comme un sac de poil, et les rois de la terre ont peur. Cela au moins on le voit. Pour une fois dans sa vie le prophète a eu raison. Les rois de la terre ont peur. Enfin, rentrons. Vous êtes malade. On va dire à Rome que vous êtes fou. Rentrons, je vous dis. Elle voie dire Canaan. Qui est celui qui vient d'Adam,
qui vient de Basra avec sa robe teinte de pourpre, qui éclate dans la beauté de ses vêtements, et qui marche avec une force tout puissante. Pourquoi vos vêtements sont-ils teints d'écarlate? Herodias. Rentrans. La voix de cet homme m'exaspère. Je veux pas que ma fille dans pendant question il crie comme cela. Je veux pas question elle dans pendant que vous la regardez comme cela. Enfin, je veux pas question elle dans. Heard. Ne t'élève pas, mon épouse, ma reine, c'est inutile. Je ne rentrerai pas avant question elle n'est dans. Danse, Salomé, danse pour moi. Herodias. Ne danse pas, ma fille. Salomé. Je suis prête, tétrarque. Salomé dans la danse des septembre voiles dot. Heard. Ah! C'est magnifique, c'est magnifique. Vous voyez question elle dans pour moi, votre fille. Approches, Salomé. Approches, afin que je puisse vous donner votre salaire. Ah! Je paie bien les danseuses, moi. Toi, je te paierai bien. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Que veux-tu, 10. Salomé, c'est généralement, je veux question on m'apporte présentement dans un bassin d'argent. Heard, rien, dans un bassin d'argent. Mais oui, dans un bassin d'argent, certainement. Elle est charmante, n'est-ce pas? Question est ce que vous voulez question on vous apporte dans un bassin d'argent, mais c'est belle Salomé, vous qui êtes la plus belle de toutes les filles de Judée. Question est ce que vous voulez question on vous apporte dans un bassin d'argent. Dites-moi. Quoi que cela puisse être on vous le donnera. Mes tasses vous appartiennent. Question est ce que c'est, Salomé. Salomé, est levant, la tête d'Iocanan. Herodias. Ah! C'est bien dit, ma fille. Heard. Non, non. Herodias. C'est bien dit, ma fille. Heard. Non, non, Salomé. Vous ne me demandez pas cela. N'écoutez pas votre mère. Elle vous donne tous de mauvais conseils. Il ne faut pas l'écouter. Salomé. Je n'écoute pas ma mère. C'est pour mon propre plaisir que je demande la tête d'Iocanan dans un bassin d'argent. Vous avez juré, heard. Et n'oubliez pas que vous avez juré. Heard. Je le sais. J'aurais juré par mes dieux. Je le sais bien. Mais je vous supplie, Salomé, de me demander autre chose. Demandez-moi la moitié de mon royaume, et je vous la donnerai. Mais ne me demandez pas ce que vous m'avez demandé. Salomé. Je vous demande la tête d'Iocanan.
Heard. Non, gene vos pas. Salomé. Vous avez juré, heard. Herodias. Oi, vous avez juré. Tout le monde vous a entendu. Vous avez juré devant tout le monde. Herodias. Taisez-vous. Ce n'est pas à vous que je parle. Herodias. Ma fille bien raison de demander la tête de cet homme. Il a vomi des insultes contre moi. Il a dit des choses monstrueuses contre moi. Envoyed question elle aime beaucoup sa mère. Nec des pas, ma fille. Il a juré, il a juré. Heard. Taisez-vous. Ne me parlez pas. Voyons, Salomé, il faut être raisonnable, n'est-ce pas? N'est-ce pas question il faut être raisonnable. Genre jamais it dia envers vous. Je vous are tous amis. Puita, je vous are trop amis. Ainsi, ne me demandez pas cela. C'est horrible, c'est épouvantable de me demander cela. Au fond, je ne crois pas que vous soyez sérieuse. La tête d'un homme décapité, c'est une chose laide, n'est-ce pas? Ce n'est pas une chose question un voyage doit regarder. Quel plaisir cela pourrait-il vous donner? Aucun. Non, vous ne voulez pas cela. Écoutez-moi un instant. J'ai un émeraude, un grande émeraude ronde que le favori de César m'a envoyé. Si vous regardez à travers cette émeraude vous pourriez voir des choses qui s'y passent à une distance immense. César lui me emporté un tout à fait péril quand il va au cirque. Mais la mienne est plus grande. Je sais bien question elle est plus grande. C'est la plus grande émeraude du monde. N'est-ce pas que vous voulez cela? Demandez-moi cela et je vous le donnerai. Salomé. Je demandé la tête d'Iocanon. Heard. Vous ne m'écoutez pas, vous ne m'écoutez pas. Enfin, laissez-moi parler, Salomé. Salomé. La tête d'Iocanon. Heard. Non, vous ne voulez pas cela. Vous me dites cela seulement pour me faire de la peine, parce que je vous ai regardé pendant toute la soirée. Bien, oui. Je vous ai regardé pendant toute la soirée. Votre but m'est trouble. Votre but m'est terriblement trouble, et je vous ai trop regardé. Mais je ne le ferai plus. Il ne faut regarder ni les choses ni les personnes. Il ne faut regarder que dans les miroirs. Car les miroirs ne nous montrent que des masques. Oh. Du vin. J'ai soif. Salomé, soyons amis. Enfin, voyez. Questionist ceq je voles dire. Questionist ceq citate. Ah.
Jemen Suvians. Salomé. Non, Venice plus pres de moi. Jre pure que vous nem entendiez pas. Salomé, vous connaissez mes pons blancs, mes beaux pons blancs, qui se promenent dans le jardin entre les myrtes et les grands cyprès. Los becs sont d'ors, et les grains questionils mangent sont d'ors aussi, et los pieds sont teints de pourpre. La pluie vient quand ils crient, et quand ils se pavanent la lune se monte au ciel. Ils vont deux entre les cyprès et les myrtes nois et chacun son esclave pour le soigne. Quelquefois ils volent à travers les arbres, et quelquefois ils couchent sur le gazon et autour de l'étang. Il n'y a pas dans le monde d'oiseaux si merveilleux. Il n'y a aucun roi du monde qui possède des oiseaux aussi merveilleux. Je suis sûr que même César ne possède pas d'oiseaux aussi beaux. ABN. Je vous donnerai 50 de mes pons. Ils vous suivront partout. Et au milieu de vous serez comme la lune dans un grand nuage blanc. Je vous les donnerai tous. J'n'enreq cent, et il n'y a aucun roi du monde qui possède des pons comme les miens, mais je vous les donnerai tous. Seulement, il faut me délier de ma parole et ne pas me demander ce que vous m'avez demandé. Il va de la coupe de vin dot. Salomé. Donnez-moi la tête d'Iocanon. Herodias. C'est bien dit, ma fille. Vous êtes ridicule avec vos pons. Herod. Taisez-vous. Vous criez tuyas. Vous criez comme un bête de proie. Il ne faut pas crier comme cela. Votre voix m'ennuie. Taisez-vous, je vous dis. Salomé, pensez à ce que vous faites. Cet homme vient peut-être de Dieu. Je suis sûr qu'il vient de Dieu. C'est un saint homme. Le duc de Dieu est tâche. Dieu a mis dans sa bouche des mots terribles. Dans le palais, comme dans le désert, Dieu est tuyas avec lui. Au moins, c'est possible. On ne sait pas, mais il est possible que Dieu soit pour lui et avec lui. Aussi peut-être que s'il mourit, il m'arriverait un malheur. Enfin, il a dit que le jour où il mourit il arriverait un malheur à quelqu'un. Ce n'est peut-être questionner moi. Souvenez-vous, j'ai glissé dans le 50 je suis entre ici. Aussi j'ai entendu un battement d'ailes dans l'air, un battement d'ailes gigantesques. Ce sont de tes mauvais présages. Est-il y en avait d'autres? Je suis sûr qu'il y en avait d'autres, quoique je ne les ai pas vus. ABN. Salomé, vous ne voulez pas question un malheur m'arrive. Vous ne voulez pas cela. Enfin, écoutez-moi. Salomé. Donnez-moi la tête d'Iocanon. Herod.
Vous voyez, vous écoutez pas. Mais soyez calme. Moi, je suis tous calme. Je suis tout à fait calme. Écoutez. J'aurai des bijoux cachés ici que même votre mère n'a jamais vus, des bijoux tout à fait extraordinaires. J'aurai un collier de pearls à 4 rangs. On dirait des lions enchaînés de reins d'argent. On dirait 50 lions captifs dans un filet d'or. Un reina elle porte sur elle voix de ses seins. Toi, quand tu le porteras, tu seras aussi belle question un reina. J'aurai des améthystes de deux espèces. Un qui est noir comme le vin. Et l'autre qui est rouge comme du vin question une couleur avec de l'eau. J'aurai des topazes jaunes comme les yeux des tigres, et des topazes roses comme les yeux des pigeons, et des topazes verts comme les yeux des chats. J'aurai des opales qui brûlent tuyas avec une flamme qui est froide, des opales qui attristent les esprits et ont peur des ténèbres. J'aurai des onyx semblables auxiliary prunelles d'en mort. J'aurai des solnits qui changent quand la lune change deviennent pales quand elles voyant le soleil. J'aurai des sapphires grands comme des oeufs bleus comme des fleurs bleues. L'âme dedans, et la lune ne vient jamais trouble le bleu de ses flots. J'aurai des chrysalides et des beryls, j'aurai des chrysoprases et des rubis, j'aurai des sardonyx et des hyacinths, et des chalcédoines et je vous les donnerai tous, et j'ajouterai d'autres choses. Le roi des Indes vient justement de m'envoyer 4 éventails faits de plumes de perroquets. Et le roi de Numidie en robe faite de plumes d'autruche. J'aurai un crystal question il n'est pas permis auxiliary femme de voir it que même les jeunes hommes ne doivent regarder question après avoir it flageoles de verges. Dans un coffret de nacre j'aurai 3 turquoises merveilleuses. Quand on les porte sur le front on peut imaginer des choses qui n'existent pas, et quand on les porte dans la main on peut rendre les femmes stériles. Ce sont des tissus de grande valeur. Ce sont des tissus sans prix. Et ce n'est pas tout. Dans un coffret d'ébène j'aurai deux coupes d'ambre qui ressemblent à des pommes d'or. Si un ennemi verse du poison dans ces coupes elles deviennent comme des pommes d'argent. Dans un coffret incrusté d'ambre j'aurai des sandals incrustés de velours. J'aurai des manteaux qui viennent du pays des cires et des bracelets garnis d'escarboucles et de jade qui viennent de la ville d'Euphrates. Enfin, que veux-tu, Salomé? Dis-moi que tu désires et je te le donnerai. Je te donnerai tout ce que tu demanderas, sauf une chose. Je te donnerai tout ce que je possède, sauf un vie. Je te donnerai le manteau du grand prêtre. Je te donnerai le voile du sanctuaire. Les juifs. Oh. Oh. Salomé. Donne-moi la tête d'Iocanon.
Heard, effervescent sur son siege, question on lui d'un ce question el demande. C'est bien la fil de sa mère. Le premier soldat est Herodias prend de la main du tétrarque la bague de la mort et la donne au soldat qui la porte immédiatement au bureau. Le bureau a l'RFR dot. Qui a pris ma bague? Il y avait un bague à ma main droite. Qui a bu mon vin? Il y avait du vin dans ma coupe. Elle était pleine de vin. Quelqu'un l'a bu. Oh. Je suis sur question il va arriver un malheur à quelqu'un. Le bureau descend dans la citerne dot. Ah. Pourquoi aurais-je donné ma parole? Les rois ni du event jamais donné la parole. Est-ils ni la gardent pas, c'est terrible. Est-ils la gardent, c'est terrible aussi. Herodias. Je trouve que ma fille bien faite. Herod. Je suis sur question il va arriver un malheur. Salomé, LSE penche sur la citernité écoute dot. Il n'y a pas de brute. J'en entends rien. Pourquoi n'y crie-t-il pas, cet homme? Ah! Si quelqu'un cherche à me tuer, j'y crierai, j'y me débattrai, j'y n'y voudrais pas souffrir. Frappez, frappez, Norman. Frappez, j'y te dis. Non. J'en entends rien. Il y a un silence affreux. Ah! Quelque chose est par terre. J'ai entendu quelque chose tomber. C'était à l'épée du bureau. Il a peur, cet esclave. Il a laissé tomber son épée. Il n'ose pas le tuer. C'est un lâche, cet esclave. Il faut envoyer des soldats. Elle voit le page de Herodias et s'adresse à lui dot. Viens ici. Tu es l'ami de celui qui est mort, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a pas eu assez de morts. Dits auxiliary soldats question ils descendant et important ceq demande, ceq le tétrarque me promise, ceq m'appartient. Le page recule. Elle s'adresse auxiliary soldats dot. Venez ici, soldats. Descendez dans cette citerne. Et apportez-moi la tête de cet homme. Les soldats reculant dot. Tétrarque, tétrarque, commandez à vos soldats de m'apporter la tête d'Iocanon. Un grand brasnoy, le bras du bureau, sort de la citerne apportant sur un bouclier d'argent la tête d'Iocanon. Salomé la saisit. Herod s'y cache le visage, avec son mantillot. Herodias sourit et s'évent. Les Nazarenes s'agena ilintit commencent à prier dot. Ah! Tu n'as pas voulu me laisser baisser ta bouche, Iocanon. Eh bien. Je la baiserai maintenant. Je la mordrai avec mes dents comme on mord un fruit mûr. Oui, je baiserai ta bouche, Iocanon. Je te l'ai dit,
enist ce pas. Je telaridit. ABN. Je la basere I maintenant. Mais pourquoi me regards tu pas, I occanon. Tes yo qui taint si terribles, qui taint si plines de coleririt d'emprise, ils sont firmes maintenant. Pourquoi sont-ils firmes? Over tes yo. Soulève tes paupières, I occanon. Pourquoi me regards tu pas? As tu pure de moi, I occanon, que tu ne veux pas me regarder. It ta langue qui était comme un serpent rouge d'ardent des poisons, lne remue plus, lne dit ren maintenant, I occanon, cette viperie rouge qui a vomi son venin sur moi. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment est-ce fait-il que la viperie rouge ne remue plus? Tu n'as pas voulu de moi, I occanon. Tu m'as rejeté. Tu m'as dit des choses infâmes. Tu m'as traité comme un courtisan, comme un prostituée, moi, Salomé, fille de Herodias, princesse de Judée. ABN, I occanon, moi je vis encore, mais toi tu es mortit ta tête m'appartient. Je puis en faire ce que je veux. Je puis la jeter auxiliary chiens it auxiliary oishio de l'air. Que les seront les chiens, les oishio de l'air le mangeront. Ah! I occanon, tu as it le seul homme que j'aime. Tus les autres hommes m'inspirent du digot. Mais, toi, tu étais beau. Ton corps était un colonne de voix sur un socle d'argent. C'était un jardin plein de colommes et de lys d'argent. C'était un tour d'argent orné de boucliers de voix. Il n'y avait rien au monde d'aussi blanc que ton corps. Il n'y avait rien au monde d'aussi noir que tes cheveux. Dans le monde tout entier il n'y avait rien d'aussi rouge que ta bouche. Ta voix était un incense qui répandait d'étranges parfums, et quand je te regardais j'entendais une musique étrange. Ah! Pourquoi ne m'as-tu pas regardé, I occanon? Derrière tes mains et tes blasphèmes tu as caché ton visage. Tu as mis sur tes yeux le bandeau de celui qui veut voir son Dieu. ABN, tu l'as vu, ton Dieu, I occanon, mais moi tu ne m'as jamais vu. Si tu m'avais vu, tu m'aurais aimé. Moi, je t'aurais vu, I occanon, et je t'aurais aimé. Oh! Comme je t'aurais aimé. Je t'aime encore, I occanon. Je n'aime que toi. J'aurais soif de ta beauté. J'aurais faim de ton corps. Et ni le vin, ni les fruits ne pouvant apaiser mon désir. Que ferai-je, I occanon, maintenant? Ni les fleuves ni les grandes eaux, ne pourront éteindre ma passion. J'étais une princesse, tu m'as dédaigné. J'étais en voyage, tu m'as défloré. J'étais chaste, tu as rempli mes veins de feu. Ah! Ah!
Pourquoi nem as tu pas regardé, Iocanon? Si tu m'avais regardé tu m'aurais aimé. Sais bien que tu m'aurais aimé, et le mist de l'amour est plus grand que le mist de la mort. Il n'est faut regarder que l'amour. Heard. Elle est monstrueuse, ta fille, elle est tout à fait monstrueuse. Enfin, si question elle fait est un grand crime. Je suis sûr que c'est un crime contre un dieu inconnu. Herodias. Je approuve ce que ma fille fait, et je veux rester ici maintenant. Herod, si levant, ah. Elle pose incestueuse qui parle. Viens. Je ne veux pas rester ici. Viens, je te dis. Je suis sur question il va arriver un malheur. Manus, issacha, osias, ignes les flambeaux. Je ne veux pas regarder les choses. Je ne veux pas que les choses me regardent. Ignes les flambeaux. Cachez la lune. Cachez les étoiles. Cachons nous dans notre palais, Herodias. Je commence à voir pur. Les esclaves éteignent les flambeaux. Les étoiles disparaissent. Un grand nuage noi passe à travers la lune et la cache complètement. La scène devient tout à fait sombre. Le tétrarque commence à monter à l'escalier dot. Elle est voie de Salomé. Ah! J'arrive ta bouche, Iocanon, j'arrive ta bouche. Il y avait un que saveur sur tes lèvres. Était ce la saveur du sang. Mais, peut-être est ce la saveur de l'amour. On dit que l'amour a un que saveur. Mais, question importe. Question importe. J'arrive ta bouche, Iocanon, j'arrive ta bouche. Un rendel un tombe sur Salomé et l'éclair dot. Heard, si retournant it voyant Salomé, tu cette femme. Les soldats s'élancent et écrasent sous los boucliers Salomé, fille de Herodias, princesse de Judée dot. Asterisk 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 end of the Project Gutenberg ebook Salomé asterisk 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 updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy.
You may use this ebook for nearly any purpose, such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work.
You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work,
without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark.
Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner,
any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.